Hey friends, this is Mohammed Shah. You are watching the channel. This video is all about a broken extruder setup. So, நம்மளோட 3D printerல வந்து ரீசெண்டாக பிரிண்ட் பண்ணிருக்கும் போது பிரிண்ட் வந்து ஒரு கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஒரு லைக் அன்ஈவனாக ஃபீட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ஃபீடர்லேருந்து. அப்புறம் என்னன்னு பார்க்கும்போது தான் ஒரு சொல்யூஷன் ப்ராப்ளமாக சால்வ் பண்ணிட்டுருக்கேன். பட் லைக் செட் ஆகலை. லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணனாக்கா இந்த எக்ஸ்ட்ரூடை வந்து கையால் அந்த நம்ம ஃபிலமெண்ட்டை வந்து கையால் கொஞ்சம் ஹார்டாக ட்ரை பண்ணி ஃபீட் பண்ணேன். ஸோ அப்போ வந்து அவுட்புட் நல்லா வந்துச்சு. ஸோ அப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரூடரை வந்து கொஞ்சம் டைட் பண்ணேன். டைட் ஆகலை. ஸோ ரப்பர் பேண்டை போட்டு நல்லா இழுத்து ஒரு இடத்துல ஹூக் பண்ணேன். ஸோ நல்லா சூப்பராக அவுட்புட் வந்துட்டு இருந்துச்சு. மறுபடியும் ஒரு பிரிண்ட் ஓடிட்டு இருக்கும் போது பாதியிலே மறுபடியும் என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சோ சேம் ப்ராப்ளம் வந்து அரைஸ் ஆச்சு. அப்புறம் வந்து பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது இது வந்து ப்ரோக் ஆயிடுச்சுன்னு. ஸோ ஐ ஷோ யூ பாசிபிளி. There's a crack. Could you see that? Yep. இதுதான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் மோஸ்ட் ப்ராபப்லி. Yep. Keep watching. ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட் இந்த எக்ஸ்ட்ரூடர் செட்டப் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த ஆலன் கீ வந்து அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கிட்டில். ஸோ இப்போ நான் அதுதான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ எப், ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து மிஸ் ஆகிடாமல் பார்த்துருவோம். ஃபுல் டென்ஷன் இருந்துச்சுன்னா இப்போ கீழே வந்துச்சு. ஸோ ஆயம்னா அதில் கீழே வந்துச்சு. ஓகே, ஸோ வந்து அதை அந்த நட் போல்ட்லாம் சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. சேம் இதையும் எடுத்து இந்த கரெக்டாக வந்து அதிலே போட்டு வைக்கிறது தான் எப்போவுமே சேஃப். ஸோ டன். இப்போ நம்ம இதை ஸ்டிக் பண்ணணும். என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குன்றதை பார்த்துறோம். எப், நடுவில் வந்து ஒரு சின்ன கட் கொடுக்க போகிறோம், மேலேயும் கீழேயும். ஸோ அந்த கட்டில் வந்து நம்ம த்ரெட் சுற்ற போகிறோம். Happy birthday to you. குரூ கட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்படியே ஆப்போசிட்லேயே ஒரு குரூ கட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த குரூவில் வந்து முதல்ல அனுபவம் ஊற்றணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நூல் எடுத்துகிட்டு அந்த க்ரூவில் நல்லா டைட்டாக சுற்றணும். பட் நமக்கு மெயின் விஷயம் என்னன்னாக்கா
டாப் சர்ஃபேஸும் சரி பாட்டம் சர்ஃபேஸும் சரி ஃப்ளாட்டாக வரும். ஏன்னா கரெக்டாக அது வந்து மவுண்ட் ஆகும். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறது, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னாக்கா கரெக்டாக நம்ம இதை வந்து டயக்னலாக விடணும். அப்படி கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், இதான் ட்ரை பண்ணுவாங்க. இந்த சைடில் வந்து ஃபுல்லாக ஹீட் பண்ணிட்டு வச்சு அப்படியே நம்ம விட போகிறோம். ஓகே, இதை நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரூடர் செட்டப்பில் வந்து மாட்டிட்டோம். இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். நம்ம வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரூடரோட இதை சரி பண்ணியிருக்கோம். பட் ஸ்டில் அது எவ்வளோ நாளுக்கு வரும்ன்றது சிறிது இடம். அது என் ஐடியா போடு. வில் சி.